Without our knowledge, there are a few important கண்ணுக்கு தெரியாது. மனோ, புத்தி, சித்த, அகங்காரா. So important organs, we can call it as, which is inside us, which we do not see with our bare eyes. Mind, intelligence, and then ego, ahamkara. மனசு இருக்கு நம்மளுக்கு. Mind inside we have. சித்தம். புத்தி, அகங்காரம். இதெல்லாம் நமக்குள்ள இருக்கு. நமக்கு அகங்காரம் இல்லையா? Do we have ego? சொல்லுங்க. So do we have ego? Swami is asking us to say whether we have it or not. இருக்கோ இல்லையா? ஒத்துக்கொள்வீங்களா? Will you accept? எங்களுக்கிட்டையாவது ஒத்துக்கொள்ளுங்க. At least accept it in front of Swami. இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. So we can't say that. அகங்காரம் நமக்கு இருக்கு. அகங்காரம் வேணும் நமக்கு. So we all have ego, and we actually need ahankara, that is ego. We need that. அகங்காரம் இருந்தால் தான் சில இடத்துல நம்ம ஜெயிக்க முடியும். Only when we have the ego, we can be successful in some situations and places. வாழ்க்கையில் சில போட்டிகள் எல்லாம் வரும். And there will be some competition in life. அப்போ ஜெயிக்கணும்னு அகங்காரம் வேணும், அப்போ ஜெயிக்கலாம். If we have to be successful in those situations, we have to have the ego. ஆனால் அந்த அகங்காரத்தை வச்சுட்டு நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களெல்லாம் அடக்கி வாழணும்னு நினைக்கக்கூடாது. But with that ego, we should never think that we have to control everybody around us. தன்னை அடக்கி வாழணும்னு எண்ணமே அகங்காரம் தான். The ego of thinking that I have to control myself. அந்த அகங்காரம் நமக்கு வேணும். And we need that kind of ego. நான் என்னை அடக்கியே தீருவேன். And I will control myself. That's an ego, and that's the right ego to have. அடக்கணும் நம்மளை. We have to control ourselves. சில நேரத்துல எல்லாம் பாருங்க, நம்ம ஆடுற ஆட்டம் எப்படி. See, sometimes how we conduct ourselves. நமக்கு நம்மளே அடக்க முடியாத அளவுக்கு நம்ம ஆடும். And we'll be dancing around that we even do not have the capacity to control ourselves. அதான் அகங்காரம். And that's the ego. புத்தி நமக்கு இருக்கு. Intelligence. ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்த புத்தி இருக்கு. In some way, in some kind, we have intelligence. நமக்கு புத்தி இல்லைன்னு நமக்கு சொல்ல முடியுமா? So can we say that we do not have intelligence? We do have. எல்லாருக்கும் புத்தி இருக்கு. Everybody has intelligence. அப்புறம் மனசு நமக்கெல்லாம் இருக்கா? Do we have mind? மனோ இருக்கு தானே, மனசு இருக்கு தானே. We have mind, isn't it? சித்தம், சத் சித், ஆனந்தம்னு சொல்லும்ல, சத்த சித், சித். Discriminatory faculty, the chit. நமக்கு இருக்கு. We have it. மனோ, சித்த, புத்தி, அகங்கார, இது நாலு நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாதுல்ல. We can't see it with our bare eyes. அது நாம் நமக்குள்ள இருக்கு. But all those four are within us. நம்ம மனசு சரியாகணும். Our mind has to be correct. மனசு எப்படி அலைப்பாயும்ல. So the mind will be going all around the place. அப்ப சித்தத்துல நிறைய அசுத்தி வரும்ல. So in our deeper mind, there will mind absorb பண்றதெல்லாம் சித்தத்துல தான போய் நிக்கும். So whatever we absorb in the mind goes and gets accumulated in the subconscious mind. அப்புறம் அது அங்க இருந்து அப்படியே மேல மேல வரும். And from the subconscious mind it will come surface up. நைட்ல லேட்டா சாப்பிட்டுட்டோம்னா, so when we eat our food late in the night, காலையில எழும்பும்போது சாப்பிட்டதெல்லாம் மேல மேல வரும்ல. So in the morning when we wake up, we get a lot of belching. இப்ப தொண்டையில வந்து நிக்கும். And that food, we will feel that food taste and things in our throat. அந்த புளிப்பு காரம் எல்லாம் அங்கே நமக்கு ஃபீல் பண்ணும். And we will feel the all the hot and acidity in our throat. The acid from the stomach we will experience in our throat. இப்போ
இது மாதிரி தான் மனசு எந்த விஷயத்தை ஆழமாக எடுத்துக்கிறோமோ அதெல்லாம் சித்தத்தில் போயிட்டு நிற்கும். So whatever our mind takes it, absorbs it deeply, that goes and gets accumulated in the subconscious mind. அப்புறம் அது ஒரு பழக்கமாகும். And then it will become a habit. புரிஞ்சுதா? சில விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் பார்த்த உடனே பழகி கொள்வீங்க. So some things, when you look at it, you will learn that habit very quickly. அந்த சித்தத்தில் போயிட்டு எல்லாம் நிற்கும். It will all get accumulated in subconscious mind. சுத்தமாவணும். So we have to clean the subconscious mind. இந்த வெறுப்பு விரோதம்லாம் சொன்னேன்ல, அதெல்லாம் சித்தத்தில் தான் இருக்கும். So all this anger and hatred and everything, that is stored up in the subconscious mind. மனசோட வேலை முடிச்சா போயிடும். So the mind, it will do its job and it will disappear. பின்ன அடுத்த வேலையோட போகும். And then it will go to the next one. ஆனால் சித்தத்தில் அது அப்படி இருக்கு. But it has sent the information to the subconscious mind and it is stored in the subconscious mind. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஆள் விரோதம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. If you have any anger or hatred against somebody, ஆனால் விரோதம் இருக்கு. You have that 24/7 உங்கள் மைண்டில் அந்த விரோதம் இல்லை. So you have that enmity, but it is not there in your conscious mind 24/7. அதே நினச்சி உங்கள் மனசு 24 மணி நேரம் இருக்கிறோமா? இல்லை. So your conscious mind is not working 24/7 with thinking or thought of that. ஆனால் உங்களுக்கு யாரில் விரோதம் இருக்கோ அவரோட படமோ அவரோட பேரோ அவரை பற்றி யாராவது சொல்கிறாரோ நிலைமையெல்லாம் எங்கள் காதுக்கோ கண்ணுக்கோ இல்லை பட்டால் உடனே அந்த சித்தத்திலிருந்து அது வெளியில் வரும். So if you suddenly hear that person's name, or if you see the picture of that person, or if you hear somebody else talking about that person, and then suddenly all those feelings which was stored in the subconscious mind will surface up, it will come up. அப்போ சித்தத்தில் எல்லாம் அப்படி கூடி கிடக்குது. So everything is in the subconscious mind, kept in there. அது வெளியில் வரும் சில நேரத்தில். And it will come out every now and then. சுத்தி, அதான் மகான்கள்லாம் சொல்லுவாங்களே சித்த சுத்தி வேணும்னு. So that's why all the saints and sages say that we have to cleanse our subconscious mind. இதெல்லாம் கூட கொண்டு நடக்கக்கூடாது. And we should not carry this with us, all this stored information. சித்தத்துக்குள்ளே போகவே கூடாதுல்ல. And we should actually not let that go into the subconscious mind. இந்த சித்தத்துக்குள்ளே இதெல்லாம் கொண்டு நடந்துட்டு என்ன சாதிக்க போகிறோம்? So what are we going to achieve by carrying all these stored up in our subconscious mind? சத்து சித்த ஆனந்தம், அந்த ஆனந்தத்தை அடையிறதுக்கு இதெல்லாம் தடையாகும். So for us to get to a state of bliss and happiness, all these stored up negative things will be blocking it. நம்ம சொல்லுவோம்ல சச்சித் ஆனந்தம், சச்சித் ஆனந்தம். We call it as Satchit Anandam. அப்போ அந்த சித்தத்தில் எந்த விதமான குப்பையும் இருக்கக்கூடாது. So we should not keep any dirt, any negativity, any wrong thing stored up in our subconscious mind. கடந்து போச்சு, அது போச்சு, போதும். So whatever has happened, it has happened in the past, it's gone, and we have to just give it up like that. அது கடந்து வந்தாச்சுல்ல. And we have finished over that, and then we have come past that situation. இப்போ நம்ம ஒரு தண்ணிக்குள்ளே விழுந்தோம். So we fell into water. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டோம். And we struggled. ஏதோ ஆண்டவன் அருளால கரை ஏறியாச்சு. With the help of the divine, we have come out. அப்போ அந்த விழுந்த தண்ணிக்குள்ளேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோமா நம்ம? Are we living in that water? Even after. So even after coming out, are we still living in that water? Are we still struggling in that water? அப்புறம் திருப்பி அந்த தண்ணிக்குள்ளே நம்ம விழுந்து கிடக்கிற மாதிரியே வாழ்ந்தா. And if we live thinking about it as if we are continuously struggling in that water, இந்த கரை ஏறினதுக்கு என்ன பிரயோஜனம்? so what's the benefit of coming out of the water if we are always thinking about what has happened in the past? அது நம்ம கடந்து வந்தாச்சுல்ல. So we have been saved, we came out of it, அவ்வளோ போதும். and that's enough. அதை அப்படியே நம்ம உள்ளத்திலேயே வச்சுட்டு இருந்துட்டோம்னா நமக்கு எது அடையணும் அதை அடையிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு தடையும், அந்த ஆனந்த நிலையை அடையிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு தடையாக இருக்கும்.
So if we do not give up that, what happened in the past, like that, these things will be blocking our path to get to a state of happiness and bliss. ഒരു ആലയ ദർശനത്തിനുடைய പ്രധാന സങ്കല്പം മനതെ ഉരനിലപ്പെടുത്തുവതുക്കും ചിത്തശുദ്ധിയെ അടയുവതുക്കും. So the important part of coming to a temple and praying is to get the mind to one-pointed status and also to clean the subconscious mind. நிறைய நம்ம சித்தசுத்தி அடையணும். And we have to achieve that cleansing the subconscious important part. அதுக்கு தான் பிரார்த்தனா. And that's why the prayers are. அதுக்கு தான் பிரதட்சணம். And that's why we do going around the deities. அதுக்கு தான் நமஸ்காரம். And that's why we do the namaskaram. மனசு ஒரு நிலைப்படுத்தணும். மனசில் எப்படி இருக்கணும்? We have to bring the mind to a சிம்ஹாசனத்தில் இருக்கிற ராஜா மாதிரி இருக்கணும். So the mind should be like a king sitting in a throne. அந்த அளவுக்கு நம்ம மைண்ட் எப்போவுமே ஒரு நிறைவான நிலையில் இருக்கணும். So our mind should be in that state, complete, full and happy. அந்த நிலைக்கு நம்ம மனசை நம்ம கொண்டு வரணும். And we have to, it's our duty to bring our mind to that status. அதுக்கு தான் நம்ம ஆன்மீக பயணம்னெல்லாம் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஆலயங்களோட வந்து உறவு கொண்டாடி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். To achieve that status, that's why we are coming to the temple and going through spirituality and spiritual practices. அந்த ஒரு நிலையில் நம்ம அடைய முடியணும். அதை அடைய முடியாமல் நம்ம வருஷக்கணக்காக கோவிலுக்கு போய் எனக்கு ஒன்றும் நடக்கலை என்னோட வாழ்க்கை அப்படியே தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காரியமில்லை. So we have to come to that state, but without achieving that state, going to the temple again and again and to many temples and saying that nothing has happened to me is not the correct way of looking at it. ஓடக்கூடிய காலங்களில் தானே நம்ம ஓடி இந்த மாதிரி காரியங்களெல்லாம் பண்ண முடியும். So only when we are able to, bodily able to go around and do these things, that's the time we have to go and do. இப்போ நமக்கு ஏதாவது ப்ரோக்ரஸ் வேணும் லைஃப்பில். So in our life there should be progress. மனசெல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும். We have to control our own mind. சித்தத்தை நம்ம நல்லா சுத்தமாக்கணும். We have to clean our subconscious mind. புத்தியை உயர்த்தணும். And we have to improve our intelligence. இதெல்லாம் க்ஷேத்திர தரிசனத்தில் நமக்கு கிடைக்கும். All these will be given when we come to a temple and pray. தெரியுமா நமக்கு கோவிலுக்கு வந்து நிறைய சத்சங்கங்கள் கிடைக்கும்ல. So when we come to the temple, we get a lot of good company. கோவில்னா சத்சங்கம் தான். So temple means good company. சும்மா ஒரு சிலை வச்சுட்டு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறது மட்டும் இல்லை கோவிலோட தர்மம். Keeping an idol and doing the prayers and archanas is not the righteous activity in the temple. That's not the only thing. தர்மத்தை போதிக்கிறதுக்கு தான் கோவில். To impart the knowledge of righteous activity, that's why the temple is. அதனால தான் ஒரு காலகட்டத்தில் ஆதி காலகட்டத்திலெல்லாம் ஒரு கோவிலில் ஒரு அர்ச்சகர் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு அத்தியாயனம் பண்ணுறவரும் இருப்பார். So in the gone days, in the temple, like a priest in the temple, in addition to the priest, there will be a teacher who will be teaching this knowledge. இப்போ நீங்கள் நார்த் இந்தியா சைடுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா, even now if you go to North India, நார்த் இந்தியன் டெம்பிளுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னாலே பார்க்கலாம். If you go to the North Indian temples, you can witness this. ஒரு பீடம், there will be a கிரந்தம், ஒரு சத்சங்கத்துக்குன்னு ஒரு ஸ்தானத்தை தயார்படுத்தி வச்சிருப்பாங்க. They will have a place, a stage with a seat for the teacher and all the scriptures for that person to teach and give the knowledge. புராணங்கள் எல்லாம் படிச்சு அது மற்றவங்களுக்கு போதிக்கிற நிகழ்வுகள் நடக்கும். So that teacher would have learned all the Vedas and all the Puranas and scriptures, and then that person will be giving the knowledge out to people coming to the temple. Ramakatha, Krishna Katha. So it will be he or she will be telling the stories of Rama, Krishna. இப்பெல்லாம் பாருங்க அந்த சம்ஸ்காரம் எல்லாம் இல்லாம போயிடுச்சு. See, that culture is not there anymore now. அதனால என்ன நடக்கிறது, நம்மளோட புது தலைமுறைகளுக்கெல்லாம் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி தான் இருக்கு. So because of that, our new generation are not
informed of all these things. அப்போ அம்மா கோவிலுக்கு போகிறாங்க, நானும் கோவிலுக்கு போகிறோம், கும்பிட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம், அவ்வளோதான் தெரியும். So the children only know that my mother is going to the temple, I am going with the mother, we are praying and we are coming back home. நான் கோவிலுக்குள்ள ஒரு பெரியவர் இருக்கிறாரு, அவரை கும்பிட்டா எல்லாம் சரியாயிடும்னு தான் ஒரு நம்பிக்கை. So their faith is that there is a person, bigger person in the temple. If we go and just do the prayers, everything will be okay. அவர் தான் நமக்குள்ளே இருக்கிறாருன்றது நமக்கு யார் சொல்லிக் கொடுக்க போகுது? So that's the soul, super soul, who is inside us, who is going to teach us. அதை உணர்வதற்கான ஒரு கண்ணாடி தான் இந்த கோவில் எல்லாம் என்றது நமக்கு யார் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க? So the temple is an instrument for us to come to understand that, and who is going to teach about that information to our children. ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனால் என்ன பண்ணுறோம்? So when we go to a school, what do we do? அங்கே படிப்பு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கிறார். There is a teacher to teach us. நீங்கள் படிக்க தான் போகிறீங்க. And we are going there to learn. நீங்கள் படிச்சுட்டு நாளைக்கு நீங்கள் அந்த படிப்பு கொடுக்குற மாதிரி இருக்க போகிறீங்க. And we learn and then we come to a state that we can even teach other people of that information. இன்னைக்கு நீங்கள் உணரணும், நாளைக்கு நீங்கள் உணர்த்தணும். So today we have to understand and learn, and tomorrow we have to teach. இன்னைக்கு நீங்கள் தெய்வத்தை சந்திக்கிறோம், நாளைக்கு நீங்கள் தெய்வம் தான். So today we are meeting the God, and tomorrow we are God. We have to become God. உங்களை சந்திக்கிறவங்களுக்கு தெய்வத்தை சந்திச்ச ஒரு அனுபூதி கிடைக்கக்கூடிய அளவில் நீங்கள் வாழணும். And we have to elevate ourselves to a state that when people meet us, they should have a feeling that they are meeting God. உங்களை சந்திச்சால் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற தெய்வம் உணர்வது போல இருக்கணும் அந்த சந்திப்பு. That meeting should create a feeling in them that they can experience the God living within themselves. அதுக்கு தான் சாமி சொன்ன சத்சங்கம். And that's why Swami says good company. அப்போ மனசு, சித்தம், mind, conscious mind, subconscious mind, புத்தி, intelligence, அப்புறம் அகங்காரம், ego, இதெல்லாம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கணும். all this has to be under our control.